முதல்ல ஒரு இன்டர்வியூ இருந்தப்போ அவங்க கேட்டுட்டேன், do you think people will remember him? I had guilt. 8 years I've not done anything, I've not put his name back, I've not talked about him on screen. This is the time I can bring him back to life, even though it's hard. So again, bittersweet randu irukku. I am sure wherever he is, he's smiling and he's excited and sitting right beside his heroes. So I'm sure he's very excited wherever he is. உங்ககிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, இது நம்ம பண்ண போகிறோம், ஒரு படமாக எடுக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டோல்ட் யூ இட்ஸ் யோர் ஹஸ்பண்ட் ஸ்டோரி அப்படின்றப்போ வாட் ஜஸ்ட் ஃப்ளாஷ்ட் யுவர் மைண்ட்? முதல்ல இது சொல்லணும், என்னோட தமிழ் ரொம்ப இட்ஸ் நாட் குட் அட் ஆல், பட் I'll try my best. Mukund passed away in 2014. In the first year, I had a lot of events to go for. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துட்டேன். Every time there was a flag hoisting, it was reliving the grief again. You know, you're losing him. With every flag hoisting, there's pride. நான் ரொம்ப துக்கம் இருந்துட்டேன். So it was just standing there holding on to it. It was very hard the first 2 years. அப்போ நான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன், நான் ஸ்டாப், I can't do this. கொஞ்சம் ஃபேமிலி பார்க்கணும். I have to be there for my daughter. I can't always be wallowing in, you know, grief. I have to be there for her. அப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஸோ வென் சார் கேம் அண்ட் டாக் டு மீ அபவுட் த மூவி, முகுந்த் வாஸ் அ ஹியூஜ் மூவி ஃபேன். அந்த கமல்ஹாசன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் முகுந்த்க்கு. அந்த அன்பே சிவம் மூவி லைன்ஸ் எப்போ ஹில் கீப் கோட்டிங். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வென்ட் டு மை ஹெட் இஸ், ஓ, முகுந்த் வுட் பி ஸோ எக்ஸைட்டட் அபவுட் திஸ். த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ், இஃப் ஹீ இஸ் சம்வேர் அண்ட் ஹீ இஸ் ஹியரிங் திஸ், ஹீ பி ரியலி எக்ஸைட்டட் அபவுட் இட். செகண்ட் வாஸ், ஐ திங்க் நான் அந்த முடிவு எடுத்துட்டாலும் ஐ ஹேட் கில்ட். 8 years I've not done anything, I've not put his name back, I've not talked about him on screen. And when Barkada tandoru modale oru interview irundappo avanga kettiten, do you think people will remember him? Appo na sollite, that's a family, we will remember him because he's ours, the rest it's their responsibility, they can do it. And adu konjam slight, for the 8 years I was thinking about it. I said, na konjam na panano, I have to do something also. So when sir came and talked to me, I found that as an opportunity, almost like the universe is telling me, maybe it's time for you to do something more for him. So this is solely for Mukund. So one, I knew he was happy. Two, I found this as a place where this is the time I can bring him back to life. For me, for relive those moments, for my family, for me. Even though it's hard for all of us. So again, bittersweet. Randu irukku. Sandosham irukku, dukkam irukku, and a lot of pride as well. So I am sure wherever he is smiling and he's excited, and I'm sitting right beside his heroes. So I'm sure he's very excited wherever he is about this. Beautiful, beautiful. சாரி டு இன்ட்ரப்ட். இப்போ அவங்க பேசும்போதே உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும், அவங்க முகுந்த் வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் வச்சு இப்போ முகுந்த் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரம் தட் டே இப்போ வரைக்கும் தட் இஸ் ஹவு ஷி திங்ஸ் முகுந்த் அரவுண்ட் ரைட் நோ, அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு ஹீட் ஃபீல் ரைட் நோ. திஸ் இஸ் ஹவு. ஸோ I think that is something, I think that's beyond selfless love. You just proved it right here. Oh my God. I just love him. I think that's just how you love. Very nice. உங்களுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவர் சொல்ற ஏதாவது ஒரு பர்టిక్యులர் வார்த்தை உங்களுக்கு கேக்குதா இப்போ? Every time there's a challenge, there's always one thing he used to say, you're Mukund's wife. Wow. You're Mukund-ன bharya. How can you do anything different? You have to be strong at this point of time. So that, I think, always, whenever I have a tough time, I think of, I'm his wife. I better do this right. So it works that way. Oh my God. Okay. Actually, இப்போ இந்து மேம் கிட்ட ஒரு கேள்வி. இப்போ சார் வந்துட்டு சொன்னாங்க, முகுந்த் அவர்களுடைய யுத்தம், அங்கே நடந்த யுத்தத்தை நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் வீட்டில் நீங்கள் ஒரு யுத்தம் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம். உங்களுடைய திருமணத்தை வந்து நிகழ்த்துறதுக்காக, டு கன்வின்ஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ், you had to fight a war at your home. How did that feel? நான் அந்த ஒற்றை பெண்ணு, 2 elder brothers இருக்கு. அவங்க 10 years and 8 years older than me. அப்போ அவங்க had 3 fathers to convince. அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. I had 3 of them to convince. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். கொஞ்சம் I was the spoilt one. நான் the youngest. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப லவ் இருந்துட்டேன். and they were very worried for me. என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேற ரிலிஜன், அப்புறம் வேற ஸ்டேட், லாங்குவேஜ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அது கூட அவங்க ஆர்மி போக போகிறீங்க. என்னோட ஃபாதர் ஏஎஃப்எம்சி தான் போயிட்டேன் டாக்டர் அங்கேருந்து. பட் ஹீ மூவ்ட் ஆன் அண்ட் ஹீ பிகேம் அ ப்ரைவேட் டாக்டர். வி ஹேட் த சாய்ஸ். ஐ மீன் ஹீ டிடன்ட் கண்டினியூ ஆன் வித் ஏஎஃப்எம்சி. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டேன், திஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் மை டாட்டர். அவங்க மேரி பண்ணிட்டா something happens to him. So it's like sir was saying, I actually told him, if something has to happen to my husband, whoever he is, it can happen on ground or at field, rather than on ground, right? What's the whole thing? So appa took a long time, romba time eduthutte. I told you, I think wait panni vanduten nana otta pennu da. So much faster. So they didn't want to let me go. First love, the immaturity of first love.
took a little while for them to be sure that we were mature enough to handle it. And I think the wait was good. The battle was hard, but the wait was good. It allowed both of us to grow. Eventually, because of another army man, my uncle who was in the Navy at that time, he came back home. Mukund nalla payan da, he's doing really well in the army. Why have all of this confusion? Just marry, let them get married. Ketti kodukka, tirnu. It's just they're happy, they love each other. Idukapra enna venum. So he got okay with it. So you're right. The war was. You're right. There was a war at the field, and Mukundum konjam 3 years edutite enna appaoda pesudukku. Adukapro konjam mature aita. Modale pesudhu romba it was not right. He just wanted to get married. Adukapro 2 years avangulum mature aita. Like I always say, he was very introspective. Avangalukku na oru ennil oru tettu undennu thoniyala അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും. He'll always try to be a better man once he understands that. So I think after his first interaction with my father, he realized he has to do a better job. So he went back to himself, worked on himself, talked to my uncle. I think he led that war pretty well as well. Towards the end, needed a little push from my end, I have to say that. But towards the end, it worked out pretty okay. Yeah, we all had our personal wars to get through. Lovely. Mukund ஒரு சைடு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா, நீங்க ஒரு சைடுல ஒரு இன்ஸ்பைரிங் வுமனா இருக்கீங்க. A lot of things to learn from you, Indhu. Yes. Thank you. Yeah. Sai Pallavi ma'am, இப்போ நீங்க Thank you. Thank you. இந்து மேம் நீங்க முதல்ல மீட் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, இவங்களுடைய கேரக்டர் தான் நம்ம ப்ளே பண்ண போறோம். இப்போ வந்து ஒரு படத்துக்கு இந்த கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அது யாருன்னே தெரியாத ஒரு ஆள், அது அந்த டிரெக்டருடைய உருவமா இருக்கும். ஆனா இந்துவை தான் நீங்க வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறீங்க, அவங்களுடைய கேரக்டரை வாழ போறீங்க. அப்படின்றப்போ என்னெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க, அவங்க கிட்ட இருந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி இருந்துச்சு, முதல் உரையாடல் எப்படிப்பட்டதா இருந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ராஜ்குமார் சார் எனக்கு நான் எப்போவுமே நரேஷன்ஸ் கேட்குறதில்ல, ஸ்கிரிப்ட் மட்டும் தான் படிப்பேன். அப்போ படித்த உடனே ஃபஸ்ட் எனக்கு டவுட் வந்துச்சு, இது எப்படி, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் வென் யூ ஒர்க் வித் அ பிக் ஹீரோ அண்ட் கமர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் சடனாக நமக்கு யோசனை வரும்ல, இவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது இதில், ஹவு மேபி யூல் டேக் அ பிட் ஆஃப் இட், மேபி யூல் சாப் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் இட் லேட்டர், அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட் ஒன்லி அந்த பிரண்ட் வந்து ஒன்லி ஆன் தி ஆக்ட்ரஸ் வருமா. ஸோ அவர்கிட்ட ரொம்ப ஓப்பனாகவே கேட்டு விட்டுட்டேன், இது எப்படி, how do you have so much for her and what is the story about into. And that time he narrated the story to me, and that's when I realized that this is something that I think I'm blessed to play, and as an actor this will இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பாடம் விட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஹவு டு அப்ரோச் அ ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல, அது எனக்கு இந்த படம் சொல்லி கொடுத்துச்சு. ஏன்னா நான் அவங்கள போய் மீட் பண்ணும்போது ஐ ஒன்லி ஹேட் அ டவுட், இந்த ஆடியன்ஸ் எப்படி டவுட்ஸ் கேட்பாங்க, நீங்கள் எப்படி இப்படி பண்ணினீங்க, நீங்கள் என்ன யோசிச்சிங்க, அந்த மாதிரி தான் நான் அவங்களோட மைண்ட் செட்டை தான் படிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பி ஹர், அண்ட் தட் இஸ் வை ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் மோர் questions about Indhu right now, because I think probably I'm not out of the character yet. Okay. So I just don't know what we've done the same or different. But there are few features that I've seen and I was thinking, enna avanglu idhe mari pandranga. That's when I realized she's the real deal, not me. Okay, எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த டவுட்ஸ்னு சொன்னீங்கல்ல, சில்லியாக தான் இருக்கும், ஆனால் இது கூட நான் கேட்டேன் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? செல்ஃப்லெஸ் லவ்ங்கிறது தெரியும், பட் இது இவ்வளோ லவ் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. நமக்கு ஒரு டவுட் வரும்ல, இல்லை படத்துக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஓவராகவே போர்ட்ரே பண்ணியிருக்கோமா. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வாஸ் டூயிங் கிராஸ் செக் ஒர்க். சார் கூட அப்போ ரூமில் இருக்கல, இட் வாஸ் ஜஸ்ட் த டூ ஆஃப் அஸ் அண்ட் ஐ கெப்ட் கிரில்லிங் ஹர் வித் மோர் questions.